ട്രംപ് തോറ്റു 10 കാരണങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് അർണബ് ഗോസ്വാമി. ഇത് പറയുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം അർണബ് ഗോസ്വാമി ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സെന്റർ ടു റൈറ്റ് വലതുപക്ഷത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലതുപക്ഷക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് BJP RSS ഹിന്ദുത്വവാദികൾ കാണുന്ന ചാനലാണ് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തലവനായ അർണബ് ഗോസ്വാമി ട്രംപ് പതറുകയാണ്, തകരുകയാണ്, തോൽക്കുകയാണ്. ഈ വാക്കുകൾ എന്റെ അല്ല. ട്രംപ് ഹാസ് ലോസ്റ്റ്, യുദ്ധം ട്രംപ് തോറ്റു, 10 കാരണങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് അർണബ് ഗോസ്വാമി. കേൾക്കേണ്ടതാണ്. യുദ്ധം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് അറിയാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകയാണ്. ഇനിയും ട്രംപ് പോളിസി സ്ഥിരതയില്ലാത്തത് കാരണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അണ്വായുധങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ 10 കാരണങ്ങൾ, 10 സൈൻസ്, 10 അടയാളങ്ങൾ. ട്രംപ് ഈസ് പാനിക്കിംഗ്. Why Trump is in an absolute state of panic, ladies and gentlemen. Trump in absolute panic. Well over a month, it's 5 weeks since 5 ആഴ്ച, ഒരു മാസത്തിലധികമായി ഇറാനിലോട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്. ട്രംപിന് യുദ്ധം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ട്രംപ് പാനിക്കിലാണ്. ഞാൻ 10 കാരണങ്ങൾ പറയാം. American fighter jets are being brought down, the air defenses. അമേരിക്കയുടെ 2 or 3 ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്സ് താഴെ വീണു. They're getting help from some. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇറാന് കംപ്ലീറ്റ് എയർ ഡോമിനൻസ് ഓവർ ഇറാൻ നമുക്കുണ്ട്. ആ ആയുധങ്ങൾ വെച്ച് ഇറാൻ തകർന്നു, ഇറാന് നേവി ഇല്ല, ഇറാന് എയർഫോഴ്സിനെ തിരിച്ചടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിൽ 2-3 വ്യത്യസ്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം അമേരിക്കയുടെ ജെറ്റുകൾ താഴെ വീഴുകയും തകരുകയും ചെയ്തു. F-35 reportedly F-35 താഴെയാണ്. IRGC air defense system in the southern part of Keshem Island. We saw those visuals earlier. പറയുന്നതും കാണിക്കുന്നതും അർണബ് ഗോസ്വാമിയാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ല, മുസ്ലിങ്ങളല്ല. Falling from the sky, ladies and gentlemen. Then we saw the F-15 reportedly shot down. We saw F-15 താഴെ വീണു. That's a visual of a C-130 in a search mission for a missing American pilot. But we also saw പൈലറ്റിനെ രക്ഷിക്കാനായി അമേരിക്കക്കാർ ഇറാനിനുള്ളിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി. പൈലറ്റ് രക്ഷപ്പെട്ടെ, ആരും മരിക്കണ്ട. ഇറാൻകാരും മരിക്കരുത്, അമേരിക്കക്കാരും മരിക്കരുത്, പാലസ്തീൻകാരും മരിക്കരുത്, ഇസ്രായേലുകാരും മരിക്കരുത്. ഈ സമാധാനം വേണം എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ്. A mangled heap of metal which was released by the IRGC sometime back as ഇറാന്റെ വാർത്തകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അർണബ് ഗോസ്വാമിയാണ്. More look like a crumpled paper plane that has fallen through the sky. പേപ്പർ പ്ലെയിൻ പോലെ അമേരിക്കൻ വിമാനം താഴെ വീണു. In Saudi, you saw visuals of a refueling fuel tanker which was stationed at the Prince Sultan Air Base, and you saw minutes before the Arnab Goswamiയാണ് കാണണം. But then its fuselage was broken, the plane was destroyed. കൈരളിയോ ദേശാഭിമാനിയോ മാധ്യമമോ അല്ല. And that's reason number 1. അർണബ് ഗോസ്വാമി. The mercurial Trump is in big panic. And how is that panic being reflected? Reason number 2, he sacked people. He just sacked a 60-year-old lady called Pam Bondi. She was seen to be a complete loyalist of Donald Trump. It was believed she would totally be with the administration. He sacked her because പട്ടാള മേധാവിമാരെ വരെ സാക്ക് ചെയ്തു. Remember all of this. അമേരിക്കയിലെ വിവരമുള്ള പട്ടാളക്കാരും പട്ടാള മേധാവിമാരും ഒന്നും ട്രംപിനോട് അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ പട്ടാള മേധാവി ട്രംപിനോടും യുദ്ധക്കൊതിയനായ പീറ്റ് ഹെക്സത്തിനോടും യോജിക്കുന്നില്ല. അമേരിക്കയിലെ പട്ടാള മേധാവി. ഇവിടത്തെ ക്രിസംഗികളും തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികളും അല്ലാതെ അമേരിക്കയിലെ പട്ടാള മേധാവിക്ക് പോലും അത് ട്രംപ് ചെയ്യുന്ന ശരിയല്ലെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഈ നാട്ടിലെ ക്രിസംഗികളും തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികളും മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഡെപ്ത് എത്ര മാത്രമാണ്. Donald Trump fearing his name is going to come back. Epstein files-il Donald Trumpന്റെ പേരുണ്ട്. Many more are on the line, and that's a sign of nerves. He's also sacking military people who are in his close circle. പട്ടാള മേധാവിമാരെ രാജ്യദ്രോഹമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ കളയാൻ തയ്യാറായ പട്ടാള മേധാവിമാരെ, പട്ടാളക്കാരെ ട്രംപിന്റെ ഭ്രാന്ത നയങ്ങളോട് യോജിപ്പില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രംപും പീറ്റ് ഹെക്സത്തും സാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. But don't forget Joe Kent. Joe Kent, ladies and gentlemen, the director of his National Counterterrorism Center, top intelligence official who resigned. And then you have Randy George. Randy George, ladies and gentlemen, was fired. America's army chief fired in the middle of a war. This is no ordinary shake-up. And Pete Hegseth, Trump's man, does not know what to do. He's Correct. losing it. Ladies and gentlemen, the national security advisor, of course, Mike Waltz, ousted by Trump from his role as national security advisor last May. അവരുടെ അജിത് ഡോവൽ. And then you had Major General William Green Jr. and you had General David Honde. And it's believed that in his firing line next, there is the completely incompetent, boorish
Cash Patel, director of national intelligence, but big lot. ഇന്ത്യക്കാരനും ഹിന്ദു ഒക്കെയാണ്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കഴിവില്ലാത്ത. Tulsi Gabbard, Labour Secretary Lori Chavez. തുളസി ഗാബാർഡ് യുദ്ധത്തെ എതിർക്കുന്നവരാണ്. Sackings, White House is in panic, anxiety. The question now is not പരിഭ്രാന്തിയിലാണ് ട്രംപ്. People will be fired. The question is who's going to be next. Where is all this headed? That's a sign of panic. And the reason number 4 why he's panicking is because of this man on the screen, JD Vance, 41 years old, incredibly young, അമേരിക്കയോട് follow the ട്രംപിനെതിരാണ് ഇയാൾ. old Donald Trump. He says, I've got my entire career in front of me. Don't make me ruin my career. I just began it 4 years back, and that's why he's distanced himself and has made it very public through calculated plans in the American media. Correct. That he has strong disagreements. ഞാൻ എതിരെയൊക്കെയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. Vice President of America disagrees with the President of America. Just realize how badly this is going. Reason number 5. All major countries are now against Donald Trump, and they're എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ട്രംപിനെതിരാണ്. French President Macron, who responded to Trump's mockery by saying, "This is not a sham. We are talking about a war. Let's be serious." You had Keir Starmer, who gave it back. TV show അല്ല. War. You had Spanish Prime Minister Sanchez, who says remaining silent in the face of an unjust and illegal war is ഇറാനോട് ചെയ്യുന്നത് അനീതിയാണ്. ലോകരാജ്യങ്ങൾ പറയുകയാണ്, Erdogan of Turkey, ട്രംപിന്റെ കൂട്ടുകാർ പറയുകയാണ്, നാറ്റോ സഖ്യം പറയുകയാണ്. Major countries, big countries, are all pulling back their support from the United States, leaving it isolated. Ladies and gentlemen, that makes Iran stronger. But the most dangerous is reason number 6 why Trump is in a state of panic is because he has realized somewhere that Iran has an endless supply of missiles. Its missile കരുതുന്നതിലും കൂടുതൽ മിസൈൽ ഇറാനുണ്ട്. 2,500 to 6,000, but this is a country that's already fired about 1,500, and it shows no signs of slowing down, which means they have a supply chain. They have a very, very diverse missile arsenal. They have much more missiles with them than they had in June 25 during the 12-day war, which means they built up a fair amount of manufacturing capacity besides industrial capacity. Building up for at least 10,000 drones per month, which means despite sustained attacks, Tehran has the ability, considerable operational missile inventory, ensuring a strong threat potential. This is not including all the help they are getting from the Russians and possibly the Chinese at least. ചൈനയും റഷ്യയും ഇറാനെ secretly help ചെയ്യുന്നു. Ladies and gentlemen, you saw the pictures of the F-35 jet which has been brought down. The US then sent in the C-130. You saw pictures of the C-130 search operation accompanied by 2 other planes. I think there are choppers out there that are flying along with the C-130 to try and protect it in case the C-130 also gets attacked. So America is going and looking for its fighter jets. And then you see these visuals of the C-135 Hercules, which is coming in search of the stranded pilot after the US F-35 was shot down. How is Trump going to explain all this? How is he going to say we are winning this war? How is he going to say we are far superior? How is he going to say we have air dominance? The only thing the Americans had was air dominance, and that's also going away. Which brings me to reason number 7. Trump and his panic because the Americans had constantly repeating offers for a ceasefire, but the Iranians are not even വെടിനിർത്തലിന് തയ്യാറാണ്. I had Iranian ministers come on my program and they never spoke about a ceasefire. It is ഇറാനിയൻ മന്ത്രിമാർ അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ ഷോയിൽ വരികയാണ്. Only America and American proxies like Pakistan who are talking about a ceasefire, trying to somehow get an exit strategy, somehow claim regime change, somehow say we've done enough and get out of there, somehow saying, and Trump was saying, I'll make a deal with them, I'll make a deal with them. But who's making the deal with you, Donald Trump? And that becomes the limitation. You see, Trump says ceasefire, but the Iranians, Pezeshkian, Mojtaba Khomeini, Araghchi, they're not yielding despite all the pressure. Pakistan is going with an offer on behalf of America every day, but there's not a single comment from Iran on a ceasefire. In fact, and that's point number 8 where America is in panic, the Iranian leadership itself is growing stronger. You have Iranian നേതൃത്വം ശക്തമാകുകയാണ്. You have the parliamentary speaker Ghalibaf, you have the Iranian minister Abbas Araghchi. They are very much alive, they are very much operating, and they are very much united. All the propaganda attempts by all these outlets in America claiming there are fissures in the leadership and one of them has broken away and is speaking to the Americans has proved ഇറാന് വേണ്ടി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അർണബ് ഗോസ്വാമി. The biggest reason why Trump is in panic right now is reason number 9, his unfavorable rating. 60% of Americans say he's doing a terrible job. He needs to go. And all of these people, Reuters puts it at 62%, Economist at 57%.
Fox Fox News, News. which is supposed to be supporting him, says that 59% of Americans think he's wrong. He's at his most unpopular. Even Fox News is saying he's unpopular. And that number is a nightmare for Trump. A nightmare for Trump, who just realizes he's in a complete and absolute wrong jam. The problem is American anchors try to do the satirical thing, try to do the subtle thing. They need to tell the American people that they are in a damn mess. They need to be serious about it. And finally, reason number 10, ladies and gentlemen, the people who made Trump president are now saying he has failed. Tucker Carlson says this is terrible. This is Israel's war that we are fighting, not our war. Joe Rogan says, and his supporters say that this seems insane. This is not what he ran on. Matthew Bartlett, Alex Jones out there, Megyn Kelly, all of these people who are former Fox News hosts, all of these were supporters of Trump. But Matt Walsh says, I can't take the gaslighting, guys. I just can't take it. So Trump's gaslighting, he's a liar, he's insane, he's fighting Israel's war, and he's gaslighting. Ladies and gentlemen, if there's a closed circle, if he has a closed circle anymore, because I don't think this man is a closed circle at all, besides Pete Hegseth, who's going to go down with him, or maybe he's also going to jump off the falling ship. In the Donald Trump circle, there is massive panic in the United States. They have lost control. They've lost the war. They've lost the war, ladies and gentlemen. They can claim what they want to. They are in panic because they know they have lost this war. ട്രംപിന് എന്തും പറയാം, പക്ഷേ ട്രംപ് യുദ്ധം തോറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ വലതുപക്ഷത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ അർണബ് ഗോസ്വാമി. യുദ്ധം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് ആ പൾസിൽ നമുക്കറിയാൻ കഴിയും.